No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musape. Hei, uuden vuoden kunniaksi mä reagoin mulle aivan tuntemattomaan uuteen laulajaan, Emma Kokkiin. Tää on sokkoreaktio, joten en tiedä Emmasta kerta kaikkiaan mitään muuta kuin sen, että te olette suositelleet häntä äärimmäisen paljon ja luultavasti ainakin teidän kommenteista päätellen luvassa on koskettava esitys. Otsikosta päätellen myöskin Emma on 15-vuotias, joten let's go. Haar broertje heeft zijn podiumdebuut Ei tekstejä. hier bij ons gemaakt, op het Vrijthof. Her little brother had his first performance on stage here with us on the Vrijthof. I still see him sitting there between the violins. And now he is a fantastic violinist. Hij is een fantastische violist nu. U herinnert het zich misschien ook. Ik heb het over Enzo Kok. And Enzo has a little sister, Emma. Unfortunately, Emma has a rare but terrible disease. Her stomach is paralyzed. She cannot eat. All the food goes through a little tube directly into her stomach. But Emma is a brave girl. She wants to live a normal life. And Emma has a dream. She has a beautiful voice. She wants to be a singer. She did the Voice Kids here in Holland, and immediately she won. She created a foundation to raise money to study this terrible disease and perhaps even in the future cure it. That's so Emma, sweet. I think, is an example for all of us. Give her an enormous applause. There she is, Emma Kok. This was a good introduction. There she is! She cannot be 15, she looks so sweet and tiny. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années chapeaux. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi. Okay, wow, so it's just always so mesmerizing to hear this amount of emotion and control from a singer as young as her. Emman tekniikka ja musikaalisuus on todella kypsää hänen ikäisekseen ja Emma kiinnittää todella paljon huomiota joka lainiin ja joka sanaan. Ihania nopeita visittejä päääänessä tuon kuiskaavan rintamiksin keskellä, koskettavia valintoja. Näet sen ehkä myös mun naamasta. Mennään syvemmälle yksityiskohtiin myöhemmin itse analyysissä, mutta nyt jatketaan kuuntelulinjalla. Ôtez-moi ce qu'il reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Crois vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Emman esiintyminen ja ryhty on myös todella esimerkillistä. Hän pitää kädet irti keskivartalosta itseään ja ääntään ohjaten, mutta käsien liikuttaminen auttaa myös tuen kytkennässä. Hänen eleensä ja esiintymisensä eivät näytä mulle ainakaan väkinäiseltä sen, mitä tältä liikutukselta ja silmät kiinni kuuntelemiselta olen pystynyt häntä näkemään. Ja mun mielestä tässä vaan niin kuin tulee todella aito tulkinta ja tarinan kerronta
läpi. Mä olisin halunnut sanoa, että laulamisen ilo, mutta se ei tunnu oikein sopivalta, jos on ymmärtänyt ollenkaan tämän kappaleen sisältöä. Voisikohan joku kääntää nämä sanat mulle? Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri. Mais voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Mon amour et mon vie, comme je crève, comme je ris. Mais voilà tout le gris. Et tout le silence. Ne partez pas. Je vous supplie, restez longtemps. Ça me sauverait pas, non. Me faire se foucher pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me met mes contours. Yeah. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, mes années je cours, oui. Mais voilà tout le gris et dans le fil aussi. Regardez-moi fort et mes yeux, aimez-moi. Tout ce que j'ai ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Mais voilà, mais voilà, mais voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri. Mais voilà, tant pis. Yeah. Repeat that. That's powerful. Bravo! I can relate to that, man. Alright, well, weren't we all just hypnotized by her? She wrapped us around her finger from the very start. I was going to talk first about those sudden crescendos and diminuendos she did throughout the song, but the whole song actually was a huge crescendo because she started quite small, conversational and breathy, and before our very own eyes, the song just kept picking up the tempo, and her voice followed by being firmer and stronger, by delivering more belt, and she just kept going higher and higher, and her voice hasn't even matured yet, fully matured yet. Now about those fast dynamic waves inside this bigger picture. Des histoires qui arrivent jusqu'à faux, c'est tout.
Voilà, 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 voilà qui je suis. Can you hear how every voila starts quite quiet, but then grows from there? Actually, every other word has this strong diminuendo at the end too, and she shortens the word quite a bit. Oh, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Beautiful work with the dynamics. Gosh, there's just so much happening. It's hard to keep up and hard to choose what I want or what I need to talk about. Maintenant, traits ne vous diront pas ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà. Can you hear? Here we have a short moment where she uses more of her nasal passage with that first faster vibrato. No, no. Then she moves into this straight sustained note with a beautiful vibrato at the end, where there's a clear oral passage sound, especially when she releases that beautiful wide vibrato at the end. This was in pure chest voice, and full vocal fold contact needs good support and courage to do that. Look at that face. This part also is a great example of how Emma can go from a very melodic part to a very conversational or speech register part with ease. Right after this. Ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là. Voilà, voilà. This I find is quite typical to French music, though. I like it very much. To me, it comes across very poetic and touching. Anyway, as she moves in between these different approaches, her diction, I think, is very good. I don't speak French, but her consonants are crisp and clear, and she uses vowels very well too, writing those long notes freely with an open jaw like on Voila. Voilà, voilà, voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri. Mais voilà, tant pis. Ja hei, asia, jota ei missään nimessä voi sivuuttaa, on, että tuosta introsta opimme, että Emma kärsii gastroparesis, onko se gastropareesista, jossa siis vatsa ei sulata ilmeisesti ruokaa, vaan on halvaantunut. Häntä syötetään vatsalletkun kautta. Koitappa siinä hallita sitten vaikkapa pallea, kun vatsa on ainakin osittain halvaantunut. Mä uskaltaisin myös arvata, että vatsahapot nousevat ylös, mikä hankaloittaa äänihuulten toimintaa huomattavasti. Ja siinä Emma vaan veteli koskettavan ja todella haastavan vedon, joka on ilman terveysongelmiakin haastava veto. Ja lisäksi hän taistelee ja kerää rahaa sairauden parantamisen vuoksi. Siinäpä meille esimerkkiä tulevaan vuoteen. Ei luovuteta liian helpolla unelmiemme eteen. Eihän. Emmasta voisi helposti jutella lisää uuden reaktion merkeissä, joten kommentoi alas, jos haluat lisää Emmaa tai vaikka jotain muutakin artistia. Olisi myös kiva kuulla sun ajatuksia Emman esityksestä ja mun reaktiosta. Muistathan myös tykätä tästä videosta ja tilata mun kanavan ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun seuraavasta reaktiovideosta ja sen ensi-iltachatista. Nähdään toivottavasti siellä ja tosi hyvää uutta vuotta. Moi moi!